d'urgence seront utilisés. En plus, pour votre protection, priez de garder la main et le pied dans le bateau et de ne pas se tenir debout sur le voile vertical sur le pont. Hello. Say hello to the camera. Les enfants éloignés de personne. Gênez-vous pas de demander n'importe quelle question. Hello. Nos membres de l'équipe sont toujours à votre disposition. These are the American Niagara Falls. There's going to be a lot of water. Friendly nations of the United States and Canada since 1846. The first Maid of the Mist was a coal-fired steamboat. The Maid of the Mist boats have carried presidents, kings, and countless other tourists from all over the world. Le bateau Maid of the Mist navigue la frontière entre le Canada et les États-Unis en 1846. Le premier Maid of the Mist était un bateau de vapeur qui brûlait au charbon. Le bateau Maid of the Mist ont reçu comme passagers et les présidents, les rois ainsi que les touristes du monde entier. On the left is the American Falls. It is 180 feet high, or about 55 meters. Most of the rock at the base of the falls fell during two spectacular rock slides in 1931 and 1954. 12,000 years ago, the falls were 7 miles, or about 11 kilometers downriver at Lewiston. You now see them at their present location because of erosion, sometimes as much as 6 feet or 2 meters a year. The small falls to the right of the American Falls is called the Bridal Veil. The walkway at its foot leads to the Cave of the Winds. À votre gauche, les chutes américaines. Elles sont environ 55 mètres ou de 180 pieds en hauteur, avec une longueur de 335 mètres de 1100 pieds. La majorité des roches à la base des chutes sont le résultat de deux éboulements spectaculaires qui ont eu lieu en 1931 et 1954. Il y a 12 000 ans, les chutes se trouvaient à 11 km ou 7 000 ici à Lewiston. Grâce à l'érosion, parfois jusqu'à 2 mètres ou de 6 pieds par année, vous constatez des chutes à leurs endroits présents. Les petites chutes à la droite des chutes américaines sont nommées Bridal Veil. Les sentiers à la base des chutes mènent à la caverne des vents. Separating the American Falls from the Canadian Falls is Goat Island. Goat Island, qui vise les chutes américaines et les chutes canadiennes. To the right is a large building. This was one of Canada's hydroelectric power plants. The amount of power the Niagara Falls could generate is equal to 12 million horses. Only about half of this is being used for electric power generation. It was here that mankind first transported electricity for a long distance. This historic event occurred in 1896, when electric power from the falls was sent a distance of 20 miles, or 32 kilometers, to Buffalo. We are approaching the Canadian or Horseshoe Falls. This falls is approximately 170 feet, or 52 meters high. Its brink is 2,500 feet, or 760 meters long. Here, daredevils have made their bids for fame. The first, in 1901, was a schoolteacher named Annie Taylor. Originally recorded as 43, Annie Taylor was in reality 63 years old when she went over the falls in a wooden barrel and lived. In 1960, an almost unbelievable event occurred. A 7-year-old boy named Roger Woodward was swept over the falls wearing only a bathing suit and a simple life jacket. It was a miracle that he survived. Roger was rescued almost on this very same spot by a Maid of the Mist boat. To the extreme left of the Horseshoe Falls is Terrapin Point, through which passes the international borderline between the United States and Canada. Beneath us, the water plunges to a depth of 180 feet, or 55 meters. The water that flows over the falls comes from 4 of the 5 Great Lakes. From here, the water goes down the Niagara River to Lake Ontario, then the St. Lawrence River, and finally to the Atlantic Ocean. Just to the right of the falls is the journey behind the falls. Nous approchons des chutes canadiennes ou les chutes fer à cheval. Ces chutes sont 52 mètres ou 170 pieds en hauteur, avec une longueur de 760 mètres ou de 2500 pieds. C'est ici que les cascadeurs sont venus chercher leur réputation. La première, en 1901, fut la maîtresse d'école Annie Taylor. On la pense âgée de 43 ans quand elle conclut les chutes renfermées dans un bec de bois, mais en effet, elle en avait 63.
1960, un incident presque incroyable eut lieu. Roger Woodward, âgé de 7 ans, fut envahi par les chutes portant seulement un costume de bain et un veston de sauvetage. Miraculeusement, il survécut. Presque à cet endroit même, un bateau Maid lui est venu au secours. À l'extrême gauche des chutes de fer à cheval, on trouve Terrapin Point, où traverse la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis. Au-dessous, l'eau atteint une profondeur de 55 mètres ou de 180 pieds. La source de l'eau qui tombe des chutes est 4 des 5 grands lacs. Ici, l'eau voyage la longueur de la rivière Niagara pour se rejoindre au lac Ontario, suivi par le fleuve Saint-Laurent et enfin l'océan Atlantique. Immédiatement à la droite des chutes